സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? അനഘ? Yes, sir. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഹലോ. ഹലോ. അല്ല, മൈക്ക് വർക്ക് ആവുമ്പോ നോക്കിയതാ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. In this semester, we are studying the basics of probability and random variables. I will take the classes on probability theory, and Nusrimis will take classes on random variables. Okay. So anyway, being a statistician, we have probability analysis. So physics experiment or experiment. When we do some experiments in physics or chemistry, you can see that it is deterministic. You know the equation, what is that? Equation of V equal to IR, voltage equal to current into resistance. I will show you some equations. Physics. P is equal to T into V. Average speed formula. Here we have average speed formula. Okay, let's just consider the situation of measuring some voltage across a resistor connected between two points. So that voltage will be calculated using V is equal to IR formula in physics. And if you do this experiment in your lab, suppose we are taking 2 ampere of current, 2 volt, 2 ohm resistance, then the voltage will be 2 into 2, that is 4 volt. Okay, V is equal to IR means I into R. I means current, R is resistance, V is voltage. So if we say take I is equal to R equal to 2, then surely voltage will be 4. Okay, if you do this experiment in your lab, this experiment in any other lab, the result will be same. So that type of experiments are called deterministic. And suppose you are doing a chemistry experiment, you will take one molecule of hydrogen and 2 molecule of oxygen, and if you mix that 1 molecule of hydrogen and 2 molecule of oxygen, you will get H2O, 2 H2O, H2 plus 2 H2 plus 2 H2 plus O2 gives 2 H2O. 2 H2 plus O2 gives 2 H2O. 2 molecule of hydrogen mixed with 1 molecule of oxygen, you will get 2 molecule of water. If you do this experiment in your lab or in any other lab, the result will be same. So that type of experiments are called deterministic experiments. Okay. And what is random experiment? What is random experiment? I will give an example. Suppose you are tossing a coin, then you can see that it may be result in either head or tail. Okay, but if you conduct the preparation of water experiment,
then the result will be unique. But if you conduct a coin tossing experiment, the result can be either head or tail. So there are more than one possibility for a random experiment. And if you put a light bulb on test and observe that the lifetime of that light bulb, so you can expect the lifetime at any time in between 0 and infinity. Okay, so there are infinite number of possibility as the lifetime. Okay, and suppose you are tossing a die, six face die has a six face, 1 2 3 4 5 6, and if you toss a die, surely you will get any number in between 1 and 6. At the same time, you can see that the result of a particular toss will be a particular number. Okay, so in a deterministic experiment, the result will be unique. At the same time, in a random experiment, the result will be any number greater than or equal to 2. Okay, more than one outcome can be observed for a random experiment. And moreover, you know that in a random experiment, you know the result in advance. What are the possible values that we can expect, that you can say in advance? For example, in a coin tossing experiment, you can say that either head or tail will come. Or in a die tossing experiment, you can say that any one of 1 2 3 4 5 6 will be resulted in the particular toss. Okay, so what is the specialty of random experiment? It can have more than two outcome, two or more outcome, more than one outcome. Okay, two or more outcome, and it can be repeated at a similar condition. You can repeat this experience, and the outcomes are known in advance. 3 points. One point is it will have more than one outcome. It can be repeated under similar conditions, and the possible outcomes are known in advance. അതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. Okay, so but for a particular deterministic experience, we can have unique outcome. Okay, so that type of experiments are called a random experiment. So we are dealing with the analysis of random experiment. Okay, the mathematics, you know, in mathematic theory, you are treating a variable with a unique outcome, but in statistics, you are treating a variable with one or more outcome or two or more outcome. Okay, so for the study of this type of random experience, we should define some terms. We should define some terms. One is sample space. So what is sample space? The set of all possible outcomes of a particular random experiment is called sample space. For example, in the case of a coin tossing experiment, possible observations, can you say? ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണ ടി വി പറ. കൃഷ്ണ ടി വി, കൃഷ്ണ ടി വി, കൃഷ്ണ ടി വി. ആൽബിൻ ജോസഫ്, ആൽബിൻ ജോസഫ്, ആൽബിൻ ജോസഫ്. ഞാൻ വിളിക്കുന്നവർ വന്നില്ലേ അവരെ ആബ്സെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. ആൽബിൻ ജോസഫ്, കൃഷ്ണ ആബ്സൻ, ആൽബിൻ ആബ്സൻ. ആഗ്നറ്റ് ആൻഡോ സർ. ആ, എന്താണ് ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ? ഹെഡും ടെയിലും. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്.
Coin tossing experiment. Okay. So the സാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നെറ്റിന്? വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ സാർ ഞാൻ നെറ്റിന് വിളിക്കുമ്പോൾ വരണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആബ്സെന്റ് അടിക്കും. ഓക്കെ. Coin tossing experiment. Sample space is the set of all possible outcomes. So what are the possible outcomes for sample space? പറഞ്ഞാള് ഹെഡും ടെയിലും. ഓക്കെ, ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഹെഡ് കോമ ടെയിൽ. ഓക്കെ. So consider another example. Two coins are tossed. So what are the possible? This can be denoted as S1. This is S2. Suppose there are two coins, they are tossed simultaneously. So what are the possible outcomes? Possible outcomes. HT, TH, HH, TT. Correct. HH, HT, HT, TH, TT. TH, Okay. TT. TT. So this is the sample space. Suppose we are tossing 3 coins. S3. Sample space is S3. സച്ചിൻ പറ. സച്ചിൻ, ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്? സച്ചിൻ നന്ദകുമാർ. ഹലോ. ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് പറയൂ. ഹെഡ്സ്. Then HHT. Then HTH. Then HTT. HTT. ഒരു പാറ്റേണിൽ പോവാം. THH. പിന്നെ THT. പിന്നെ THT. പിന്നെ 2 T ഉള്ളു അല്ലേ? പിന്നെ HTT, TTH, TTT. അല്ലേ? 3, 6, 2, 8 എണ്ണം വന്നു. ഓക്കെ. So these are the possible outcomes for a experiment, 3 coin tossing experiment. Okay. So similarly you can now consider die tossing experiment. D1. Suppose this is denoted as D1. So what are the possible values? Next, Amal Krishnan absent ആണല്ലേ? അഞ്ജലി AM പറ. അഞ്ജലി AM. പറഞ്ഞോ, ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. So we consider 2 die are tossing. 2 dies are tossing D2. So what are the possible outcomes? അടുത്ത ആരാ പറയാ? അശ്വിൻ ദേവൻ പറയൂ. ഹലോ സാർ. പറയൂ, 2 ഡൈ ടോസ് ചെയ്ത ഒബ്സർവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, അങ്ങനെ പോവാം അല്ലേ? പിന്നെ എത്തും. പിന്നെ 2, 1, 2, 2 അങ്ങനെ. അവസാനം എവിടെ എത്തും? അവസാനം 2, 6.
3 ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ 3 ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ 3 ഉണ്ട് 6 6 വരെ 6 വരെ. റൈറ്റ്. എത്ര ഉണ്ടാവും ടോട്ടല്? ടോട്ടൽ എത്ര ഒബ്സ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും? 36 ആണോ? ഇവിടെ 8, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 2. നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. So these are the sample space, examples of sample space. Okay. The set of all possible outcomes of a sample points of a random experiment is called a sample space, and each particular outcome are called sample points. Okay. Sample points, the every elements in the set of all outcomes of a random experiment is called sample points. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സാമ്പിൾ സ്പേസ്, രണ്ടാമത് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്. സോ പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്കം ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആർ കോൾഡ് is called sample space. So what is event? Now another term is event. So what is event? Event is actually, it is a subset of a sample space. Subset of a sample space. For example, in this case, set head only, that is an event. Head only, it is an event. And another event is HH and TH, that is a subset. HT comma TH. The description for that event may be only one head or only one tail. So that is a subset of sample space. That is an event. In this case, 3 coin tossing experiment. Another event is, this is an event. That means the name of that event will be at least one head occurs. At least one head occurs. ഒരു ഹെഡെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. So that is an event. That is clearly it is a subset of that sample space. Okay. Another, in the diatomacy experiment, you can say 4, 5, 6. The set consisting of 4, 5 and 6. That is a subset, and that the name of that event will be greater than or equal to 4. Face value greater than or equal to 4. Okay. In the last example, 2 die tossing experiment, we can have event. This one can be considered as event. Sum of face value is equal to 2. Sum of face value equal to 2. Okay. So in the first case, event number 1, that is head only. Head. Okay. The second example, E2. What is the HT comma TH? This is a subset of that S2 sample space. Then E3. E3 is actually okay. E4 ഇല്ല അല്ലേ? Event D1. Event of sample space D1, that is 4, 5, 6. Event of D2, 1, 1. Okay, so these are all events.
Event is formal definition is subset of a sample space. Subset of a sample space. Name of this event is only one head. Name of this event is at least name of this event is these are the events, name of that events. So an event is a subset of sample space. Okay. Now we will consider simple and compound event. If an event has only one outcome, that means only one sample point, that event is called as simple event. For example, this is a simple event. But if the event consists of more than one outcome, more than one sample point, that event is called a compound. This is compound event, and these are all common. This is simple event because it has only one outcome. This is compound. This is also compound. Okay, so we have discussed event, and two type of events are there: simple event and compound event. Simple event means only one sample point will be there, and for a compound event there can be more than one sample points. Okay, next is mutually exclusive and mutually exclusive event. So what is mutually exclusive event? You can take two events. For example, consider this sample space S3. In this case, this is an event. Okay. We can also consider E4 that equal to just TTT. Sorry. Okay. So what is the specialty of E3 and E4? If you combine E3 and E4, you will get S3. S3 will be union of E3 union E4. S3 is E3 union E4. So then E3 and E4 are called mutually exclusive events. Mutually exclusive. Okay. At the same time, the intersection of E3 E4 will be null set. Intersection of E3 and E4 is null set. So in that case, we say that the events E3 and E4 are mutually exclusive.
രണ്ട് ഇവൻ്റ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നൾ സെറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നും, രണ്ട് ഇവൻ്റ് എടുത്ത് യൂണിയൻ എടുത്താൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മൊത്തം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. ടു ഇവൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇഫ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അതർ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N events are sample space are mutually exclusive, then union of EI equal to yes. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സോസീവ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? എയും ബിയും കൂടി ചേർത്താൽ എസ് കിട്ടും, പക്ഷെ അതേസമയം എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ആൻഡ് എക്സോസീവ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, B1, B2, B3, B4, B5, B6 6 ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. 6 ഇവൻറ്റും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതേസമയം അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കോമൺ എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടണം. Okay, so I think this is sufficient for today's discussion, and tomorrow we will discuss the probability concept. Okay, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്, രണ്ട് ഇവൻറ്റ് കാണാം ഉണ്ടല്ലേ, എയും ബിയും. അത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും അല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവും അല്ല. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എസ് കിട്ടില്ല. അതേപോലെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്, അതേസമയം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല. രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൾ സെറ്റാണ്, ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്, പക്ഷെ അതേസമയം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല. ഇവിടെ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് എയും ബിയും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല, അതേസമയം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എസ് കിട്ടുന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് അല്ല, എക്സ്പോസീവ് അല്ല. ഇത് നോക്കിയേ, 3 ഇവൻ്റ്, 3 കൂടി ചേർത്താൽ ഹോൾ സൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹോൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബുക്കിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് വെച്ച് ആദ്യം പോകാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് പോകാം. ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കി പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത സെമസ്റ്ററാണ്, സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്കുകൾ ഇന്നോ നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഗ്നറ്റ് ആൻഡോ ആഗ്നറ്റ് ആൻഡോ പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ? Present, sir. അനഘ എം എസ് Present, sir. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇന്ന് 1 അല്ലേ? 1, 2. ഓക്കെ. ഏഞ്ചൽ വർഗീസ്, അനിറ്റ ജോജു, Present, sir. അഞ്ജലി കൃഷ്ണ, Present, sir. ആൻമരിയ തോമസ്, Present, sir. അനുമിത്ര, Present, sir. കൃഷ്ണ ടി വി, Present, sir. ജോസ്, Present, sir. ലിയാഡ് ജോജു, Present, sir. നന്ദന, Present, sir. ശാനിക, Present, sir. ശ്രീലക്ഷ്മി, Present, sir. ജ്യോതിലക്ഷ്മി, Present, sir. ശില്പ കയാർ, Present, sir. അബിൻ ആനന്ദ്, അഭിനാനന്ദ് ഉണ്ട്? അഭിനാനന്ദ് ഇല്ല. അഭിനാനന്ദ് നിർത്തിയോ? അശ്വിൻ, അശ്വിൻ, Present, sir. എഡ്വിൻ ടോണി, മെൽവിൻ മാത്യു, Present, sir. പ്രേഷിത്, Present, sir. രോഹിത് നാഥ്, Present, sir. സച്ചിൻ, Present, sir. Present, sir. സച്ചിൻ നേരത്തെ വിളിച്ച എവിടെയായിരുന്നോ? നേരത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാഗ്, അഭിന, Present, sir. ഐശ്വര്യ, Present, sir. അൽന, Present, sir. അനാമി, Present, sir. അഞ്ജലി, അഞ്ജലി എ എം, Present, sir. ആൻമരിയ, Present, sir. ആനി വിൻസെന്റ്, അനുപമ വി Present, sir. Present, sir. അനുശ്രീ എം പി, Present, sir. അപർണ രമേഷ്, Present, sir. ആർദ്ര ടി ബി,
Present, sir. Ardra TS, Present, sir. Arya VB, Present, sir. Jancy VB, Present, sir. Irene Dixon, Present, sir. Minnu Maria, Present, sir. Reshma Shajan, Present, sir. Shreya CS, Present, sir. Agil PS, Alvin Joseph, Present, sir. Amal Krishnan, Present, sir. Amarnath, Present, sir. Jacob Benny, Present, sir. Present. Aishwarya CG, Present, sir. Yashmi, Present, sir. Vishnu Unikrishnan. Present, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തായാലും ഞാനത് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഇടാം.